Hi, how are you doing today? I'm here because I want to support you to improve your English. My name is Fazal Hadi. I live in Kabul. This is Bob Doty. And this is Phoebe Zimmerman with the VOA Special English Program, Explorations. Today, we tell the second part of our story about the discovery of gold in the area of Canada called the Yukon. We tell about امروز بخش دوم قصه خود را آغاز می‌کنیم در مورد کشف طلا در منطقه از کانادا به نام یوکان. the thousands of people who traveled to Alaska and on to Canada hoping that they would become rich. ما گفتیم درباره هزاران شخص که سفر می‌کند با آلاسکا و کانادا به این آرزو که ثروتمند خواهد شدند. Last week, we told how three men discovered huge amounts of gold near the Yukon River in northwestern Canada. Their discovery started a rush of people traveling to the American territory of Alaska and across the border to Canada. History experts believe that between 20 and 30,000 people traveled to the area. Newspapers printed stories that said it was easy to become rich. All you had to do was pick up the gold from the ground. Books and magazines told how to travel to the area and the best method of finding gold. However, most of this information was false. It was not easy to find gold. It was extremely hard work under very difficult conditions. هفته گذشته ما گفتیم که چگونه 3 شخص مقدار زیاد طلا را کشف کردند از نزدیک دریای یوکان در شمال شرقی کانادا. کشف آنها وقتی آغاز شد که تعداد زیادی از مردم سفر می‌کردند از قلمروی امریکا به آلاسکا و عبور می‌کردند از سرحد کانادا به باوری تاریخ نویس 20 الی 30 هزار نفر از این منطقه سفر می‌کردند. در آن زمان اخبارها قصه هایی را به نشر رسانده بود که ثروتمند شدن بسیار آسان است. تمام شما می توانید که از زمین طلا جمع آوری کنید. کتاب ها و مجلات بیان میکرد که سفر کردن در این منطقه بهترین طریقه برای به دست آوردن طلا است، در حالی که بیشترین از این معلومات اشتباه بود. در حالی که طلا به دست آوردن بسیار آسان نبود، بسیار شدیداً کار سخت بود در شرایط دشوار. The first ship carrying the gold seekers arrived in the port of Skagway, Alaska on July 26, 1897. These people were very lucky. It was summer and the weather was warm. However, they found few places to live in Skagway. Most people had to make temporary houses out of cloth. اولین کشتی جستجو کنندگان طلا به تاریخ 20 جولای 1897 به بخشی از مرکزی اسکاگوای الاسکا رسید. این اشخاص بسیار خوشحال بودند. تابستان بود و آب و هوا بسیار گرم بود، در حالی که آنها بعضی جاها را برای زندگی پیدا کرده بودند، اما بسیاریشان مجبور بودند که در خانه‌های موقتی و بدون البسه زندگی کنند. Skagway was a very small port town. It had very few stores, and everything was very costly. اسکاگوی یک شهر بسیار کوچک بود. بسیار تعداد کم خوراک فروشی داشت و هر چیز بسیار قیمت بود. Skagway also had a crime problem. One of the chief criminals was a man named Jefferson Randolph Smith.
He was better known as Soapy Smith. He did his best to take money from men who were on their way to seek gold. همچنان اسکاگوی مشکلات ناامنی داشت. یکی از رؤسای مجرمین یا دزدان یک مرد بود به نام جفرسون آندلف اسمیت. بسیار ماهر بود که چگونه از مردم پول دریافت کند. One method he used seems funny now. Soapy Smith had signs printed that said a person could send a telegram for $5. Many people paid the money to send telegrams to their families back home to say they had arrived safely in Skagway. و همچنان او برای دریافت پول یک طریقه جالب را در نظر گرفت. اسمیت یک ورق را امضا و پرینت کرد و به همین اشخاص گفت که کی می‌خواهد در بدل $5 به فامیل خود تلگرام بفرستد. بسیاری از مردم پول را پرداختند و به فامیلشان تلگرام فرستادند که ما به سلامت در اسکاگوی رسیدیم. But they did not know that the telegraph office wires only went into the nearby forest. It was not a real telegraph office. It was a lie Soapy Smith used to take money from people who passed through Skagway. آنها نمی‌فهمیدند که دفتر تلگرام های بیسیم تنها در نزدیک جنگل است و این یک تلگرامی واقعی نیست و این یک دروغ بود که اسمیت به خاطر دریافت پول از اشخاصی که اسکاگوا را عبور می‌کردند به کار برد. Most of the gold seekers wanted to quickly travel to the area where gold had been discovered. However, the Canadian government required that each person had to bring enough supplies to last for 1 year if they wanted to cross the border into Canada. This was about 900 kilograms of supplies. بسیاری از جستجو کنندگان طلا می‌خواستند که بسیار به سرعت به منطقه‌ای که طلا کشف شده سفر کنند. همچنان دولت کانادا را که هر شخصی عبور کننده از سرحد کانادا را برایشان دستور داده بود تا تدارکات 1 ساله را با خود داشته باشد و همراهشان تقریباً 900 کیلوگرم از مواد تدارکاتی بود. People who brought their supplies with them on the ship were lucky. Others had to buy their supplies in Skagway. They had to pay extremely high prices for everything they needed. When they had gathered all the supplies, اشخاصی که وسایل مورد نیاز خود را در کشتی آورده بود خوشحال بودند و دیگران مجبور بودند که وسایل مورد نیاز خود را از اسکاگوا خریداری کنند. آنها مجبور بودند که به خاطر خریداری هر شی مورد نیاز قیمت گزاف را پرداخت نمایند. To the area where gold had been discovered. However, the Canadian government required that each person had to bring enough supplies to last for 1 year if they wanted to cross the border into Canada. This was about 900 kilograms of supplies. People who brought their supplies with them on the ship were lucky. Others had to buy their supplies in Skagway. They had to pay extremely high prices for everything they needed. اشخاصی که وسایل مورد نیاز خود را
خش را در کشتی آورده بودند خوشحال بودند و دیگران مجبور بودند که وسایل مورد نیاز خود را از اسکاگوا خریداری کنند. آنها مجبور بودند به خاطر خرید هر شی مورد نیاز قیمت گزافی پرداخت کنند. When they had gathered all the supplies, the gold seekers then faced the extremely hard trip into Canada. Their first problem was crossing over a huge mountain. They could cross the mountain in one of two places, the White Pass and the Chilkoot Pass. Each gold seeker began by moving his supplies to the bottom of the mountain. Their progress to the mountain was painfully slow. وقتی که تمام وسایل مورد نیاز خش را جمع آوری کردند، جستجو کنندگان به یک سفر بسیار مشکل به طرف کانادا مواجه شدند. اولین مشکل عبور کردن از بالای یک کوه بزرگ بود. آنها می توانستند به دو طریق از کوه عبور کنند، یکی گذرگاه وید و دیگری گذرگاه چیکات. هر جستجو کننده طلا همراه وسایلش از قسمت پایینی کوه به حرکت آغاز کردند. این مسیر در کوه برایشان بسیار درد آور و طاقت فرسا بود. A man named Fred Dewey wrote to friends back home that it took him 2 weeks just to move his supplies from Skagway to the mountain. He wrote that his body hurt because of the extremely hard work. یک مرد به دوست خود نوشته کرده بود دوباره به خانه برگرد. 2 هفته را در بر میگیرد تا وسایل خود را از اسکاگوا به کوه‌ها انتقال بدهی و من در آنجا به خاطر کارهای دشوار زخم برداشتم. Then the gold seekers had to move their supplies up the mountain. بعداً جستجو کنندگان طلا مجبور بودند که همراه وسایلشان در بالای کوه بروند. Some men made as many as 30 trips before they had all of their supplies at the top. But others looked at the mountain and gave up. They sold their supplies and went back to Skagway. بعضی از اشخاص به بیشتر از 30 دفعه وسایلشان را بالای کوه رساندند و دیگران به کوه نگاه می‌کردند و برمیگشتند. وسایل خود را می‌فروختند و به اسکاگوا می‌رفتند. At the top of the mountain was the United States border with Canada. Canadian officials weighed the supplies of each man. If the supplies did not weigh enough, the men were sent back. They were not permitted to cross into Canada. در بالای کوه سرحد ایالات متحده آمریکا و کانادا بود. مقامات کانادایی وسایل هر شخص را وزن می‌کرد. اگر وزنی کافی نمی‌داشت دوباره برگشت می‌داد و آنها اجازه نداشت که سرحد کانادا را عبور کنند. A gold seeker who had successfully traveled up the mountain still faced the most difficult and dangerous part of the trip. Both trails up the mountain ended near Lake Bennett in British Columbia. From there, it was almost 900 kilometers by boat down the Yukon River to the town of Dawson, where gold had been discovered. یک جستجو کننده طلا که موفقانه در بالای کوه رسیده بود هنوز به یک مشکل بسیار دشوار و خطرناک در جریان سفرش مواجه شده بود. در یک سفر دنباله‌دار در قسمت اخیر کوه‌ها و نزدیک جهیل بنت در کلمبیای بریتانیا 900 کیلومتر فاصله را توسط کشتی یا قایق باید طی می‌کردند از بین دریای یوکان تا به شهر دادسون جایی که طلا کشف شده بود. But there was no boat service. Each person or small group had to build their own boat. They cut down many trees to build the boats. Within a few months,
some forests in the area were gone. اما هیچ کشتی در آنجا نبود. هر شخص با یک گروه کوچک مجبور بودند که به خود قایق بسازند. اونها بسیاری از درختان را قطع کردند تا قایق بسازند. در جریان چند ماه قایق بسازند، در حالی که چندین تن از اینها در جنگل مفقود شدند. The summer quickly passed and winter began. The gold seekers were still building their boats. The Yukon River turned to ice. Winter in this area was extremely cold. The temperature often dropped to 60 degrees below 0 Celsius. The cold could kill an unprotected person in just a few minutes. بسیار زود تابستان سپری شد و خزان شروع شد. جستجو کنندگان طلا هنوز هم در حال ساختن قایق بودند. دریای یوکان را یخ بست و خزان از این منطقه بسیار سرد بود. درجه حرارت بعضی اوقات به منفی 60 درجه سانتیگراد می رسید. سردی اشخاصی را که خود ملبس نمی بودند به چند دقیقه از بین می برد. American writer Jack London was among the gold seekers. He became famous for writing about his experiences in Alaska and Canada. He wrote a short story that perhaps best explains the terrible conditions gold seekers faced. It is called The White Silence. یک نویسنده امریکایی به نام جاک لندن در بین جستجو کنندگان بود. او مشهور شد به خاطر نوشته تجربه‌اش در آلاسکای کانادا. او داستانی کوتاه را نوشته کرده بود، شاید بهترین انعکاس دهنده حالت جستجو کنندگان طلا بود که این داستان به نام White Silence یاد می شد. Thank you so much. Thank you. It was our lesson for today. Have a nice time. I hope you are healthy.